Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau share tentang full moon Aquarius di Leo kemarin. Kalau nggak salah tanggal 21 ya. Udah semingguan sih. Tapi nggak apa-apa, energi ini cukup potent dan full moon itu energinya sebenarnya eh, energi full moonnya itu sendiri 3 hari sebelum dan sesudah ya. Tapi untuk efeknya itu kita bisa lihat sebenarnya 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Nanti saya akan jelaskan lagi. Um, ini full moon kali ini disebut dengan blue moon. Kenapa? Karena blue moon pada saat three or more full lunations occur in a season gitu. Jadi kalau di astrologi itu ada beberapa seasonnya gitu ya. Dan ini adalah full moon ketiga dan karena itu disebut dengan blue moon. Tapi kalau di astrologi juga Aquarius itu sering digambarkan dengan warna yang biru-biru begitu juga sih. But secara umum Aquarius ini kalau di zodiak itu ada di rumah 11. Bentar. Nah, ini Leo, ini Aquarius ya. Jadi Aquarius itu di rumah 11. Oke. Ini posisi normalnya, tapi kalau pas full moon kemarin ya belum tentu dia ada di posisi yang sama. Dan di chart kalian juga tetap cek Aquarius dan Leo adanya di mana. Mereka akan selalu berhadapan gitu ya, karena ini polaritas di mana Leo itu tentang individu, tentang the self ya, the inner child, the self expression ya, creativity, play, innocence, pleasure, romance ya. Dan juga this is the house of children atau the house of creation. Oke. Jadi creation itu tidak hanya membuat anak, tapi whatever that you create itu disebut it's part of you gitu ya. It's similar to having children of your own. Nah, kalau rumah 11 is the house of other people, tapi jadi ini the house of communities, this is the online house ya kalau sekarang, jadi orang-orang yang kita kenal dari faraway places yang mungkin otherwise we are not really that close to them, kayak organisasi, asosiasi, communities, and so on, mass groups ya. But this is also the house of hopes, dreams, then is the house of the higher mind atau the universal mind. Okay, so this is karena ininya adalah Uranus, and Uranus rules the higher mind. Okay, nah balik lagi ke sini ya. Jadi ya full moon energinya pasti inilah ya, pasti potent. Nggak harus melakukan ritual tertentu, maksudnya aku nggak meditasi yang gimana-gimana, cuman menyadari aja energinya, lalu kalau yang puasa gitu ya, kalau lagi nggak berhalangan, dan understand which area in life this energy is affecting you in person. Dan buat aku ini yang lupa, super moon itu kenapa disebut kali ini super blue moon, karena posisinya itu sangat dekat dengan the earth ecliptics ya, begitu. Jadi emotions and intuitions are heightened. Nah, ini how to see the things, temanya karena kemarin itu full moon-nya pas gate 29 dan grounding gate dari gate 29 ada gate 30. 30 itu is the gate of desire, dan 29 adalah the gate of devotion gitu ya. Jadi tema full moon kali ini is about what do you want to dedicate yourself to, and how can you own more of yourself without sacrificing yourself to the other. Karena the other itu Aquarius tadi, the mass organizations, communities, and all of that. You are still part of that, but you don't want to lose your individuality. You don't want to be just just part of the herd gitu ya. But you want to have your own self-expression.
Dan di sini pesannya adalah what path do you want to be devoted to? Karena pesan dari G29 is to be devoted, to be committed. Tapi this commitment needs to come from alignment, gitu kan? Nah, how do you know you're aligned? Pada saat when you have energy for that, dan energi itu ya kemarin kalau 29 itu ada di sakral, 30 itu emotional energy, so it's your desire. Nah, ini tadi saya bilang kalau energi full moon itu kan 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah ya. Dan saya ingat banget pertama kali saya sharing tentang transit human design kalau nggak salah di grup ini, itu pada saat transit mataharinya di G30. Dan sekarang itu udah 6 bulan. So I just feel that yes, this atau full moons do actually work in that way ya. Dan aku ingat banget waktu itu keinginan aku pada saat itu is I just want to belong. I want to have a tribe. I want to be able to communicate in a way that to people who can understand what I say. Mungkin seperti itu ya. So it was very Aquarian desire gitu. But it was based on the Leo energy dari G29. And here we are 6 bulan ke depan, and yeah, I feel that it is aligned ya. Jadi G30 is the gate of feelings atau gate awareness of the potential of feeling, bahwa that your feeling is actually yaitu the fuel that will give you energy to do whatever you want, to pursue your dream, to be committed and be dedicated. Yeah. So this is the energy of yearning, passion, emotional aches. Yeah. So disebut dengan the clinging fire. Okay. So G30 is life without clarity becomes a wild emotional ride. So buat yang punya emotional authority, you need to find your clarity. Even though buat yang punya emotional authority, you'll never find 100% clarity. But you need to be accustomed atau terbiasa dengan your emotional waves in order to understand what lies behind your emotional energy itu gitu. And it will be different for each of us because if you don't know what you actually want, it's going to be very hard to determine the path that you want to go to. Ini gate 29 ya, the path of devotion. Okay? Dan karena ini Aquarius itu di-ruled oleh Uranus, kali ini Uranus posisinya cukup kritis ya. Maksudnya apa kritis nih? Kalau misalnya kita lihat di sini, Uranus itu ada di gate 8. Gate 8 dan gate 30 itu gate 30 29. Iya ya, gate 30 ya itu posisinya disebut dengan square atau it's not a harmonic position gitu ya. Kenapa? Karena gate 8 is actually about being different. It's about standing out of the crowd. It's about making noise gitu. So what does it mean? It means that you need to be your own self. You need to find the expression that that is truly authentically yours gitu ya. So the gate of contribution is your authenticity. Yeah, how are you contributing? By simply honoring your individuality and uniqueness. Jadi kalau misalnya if you are a part of the puzzle, which part are you? Because sekecil apapun the part that you play, ya mungkin menurut kamu, oh I'm just playing a very small part, but this is the part where you will shine. This is the Leo part in you. Okay. Nah, in order to see that, temanya personal theme untuk full moon kemarin release Aquarius house theme, Attain Leo house theme, Uphold Taurus house theme. Kenapa ini ada Taurus?
karena Uranusnya lagi ada di Taurus dan ini membentuk ini nih. Jadi kalau ini kan Aquarius, ini Leo. Nah, Taurusnya mana? Oh ya, Taurusnya ada di sini. The second house. Maksudnya apa? Ini ada di tengah-tengah, meaning that it is trying to tell you that there is something that you need to uphold. There is something that you need to work on. Nah, karena chart kita akan beda-beda, so please take your chart and look. Where is Aquarius in your chart? Where is Leo in your chart? And where is Taurus in your chart? Kalau di chart aku, Aquarius itu ada di rumah 3, Leo itu berarti ada di rumah 9. Dan Taurus aku ada di rumah 6. Nah, tadi ininya how to find the theme, my theme, tema aku untuk full moon kali ini adalah I need to surrender something from Aquarius house. Kalau aku baca atau aku lihat di sini, yang paling resonate ya, yang terasa align saat ini is mindset. I need to release certain mindset that I'm holding to in order for me to attain, untuk mendapatkan expansion, that mind expansion. Because if I'm holding on to my old mindset, I'm not going to be able to expand. Okay, but I need to uphold apa yang aku harus pertahankan juga, my day-to-day life, my work routine, my self-improvement, and so on and so forth. Dan mungkin rumah atau zodiak wheel kalian pasti akan berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya ini kalian ada Aquariusnya, let's say ada di rumah 1, which is self-awareness, berarti Leo-nya akan ada di rumah 7 gitu ya. Dan Taurusnya berarti akan ada di rumah 10. So maybe you need to let go of your identity atau your personality. Bukan berarti your whole personality, tapi part of it. What part of your personality that you think you can release because it's not aligned to you anymore, it's not an authentic expression of you anymore, in order for you to get to attain mungkin better partnership, better alliances, better relationships, but you need to uphold this. Is it your structure, is it your achievement, and that's it. That's how you work with this energy. Mudah-mudahan jelas ya. And I wish you a very happy and momentous moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.